This conference will now be recorded. Hi Anil. Okay, can you hear me? Hmm. Okay, Kranti and Anil. Okay, yesterday we discussed introduction of DBMS, right? What is data? What is information? What are the data storages we have? Okay, these are the Oracle versions. Okay, Arey. Okay, Oracle versions. The first version is introduced in 1978, but it is a trial version. No company, no one used this version. Oracle release 1. So that's why it is not called commercial purpose. It is called trial version. Release 1. In the next year, they release second version. Actually, it is the first commercial version. Most of the companies they are using Oracle release 2. Okay. Next, again in 83 we have release 3, release 4, release 5, and release 7. Till Oracle 7th version, release 7, these softwares are called DBMS. These softwares are called DBMS, Database Management System. Means we can retrieve the data from only one table. What is the use of DBMS? It is nothing but we can retrieve the data from one table. For example, employees table. We can retrieve those information. अरे कब तक चिल्लाता रहे Okay, sorry. क्या हुआ जी? Okay. इतना चिल्ला रहा. Okay. DBMS softwares. It means we can retrieve data from only one table. But from Oracle Release 8, it is called RDBMS, Relational Database Management System. It means we can retrieve data from multiple tables. One column from one table and another column from another table like that. Why? Because from Oracle Release 8, they stored the big table into multiple tables. Okay, they stored one particular information of one thing like students or employees or clients or products in different tables, so that we can easily retrieve by using rdbms concept. Before in dbms we do not have this concept. Dbms nothing but we can retrieve data from only one table. rdbms means it is a relational between tables. Okay, so from 8 it is called RDBMS softwares. 8I, I means internet. 9I, and in 2003 it is 10G. G means grid. G means grid. Next 2007 it is 11G. Okay, grid. Next 2013 they added clouding features. So it is called 12C. C means cloud. 18C, 19C.
Last year only, in the month of July, in 2021, in the month of July, they release Oracle 21C. C means cloud. This is the latest version, 21C. Most of the companies they are using 21C right now. Okay, these are the objects we have. Okay, what are the objects we have? We have tables, views, synonyms, sequences, indexes, procedure, function, trigger, and packages. These all are called database objects. But mostly 90% we are using tables to store the information. Remaining are nothing but supporting purpose like procedures, function, trigger, packages, sequences. Okay. So in DBMS software or RDBMS software, we store information in the form of rows and columns. In the form of rows and columns. It is a row. We can call it as a record also or tuple. Employee name. It is a field. Salary. It is a field. Salary field. Employee number field. Employee name field. Like that. Columns are called fields. Rows are called records or tuples. Okay, na? Okay, this is just introduction of SQL and DBMS. Okay, and again we have, I think we have, right? Introduction to SQL. This one. Okay. Today's our topic is normalization. Normalization. Okay. I think we complete this right yesterday. Today's our topic is normalization. Okay. Nothing but normalization. What is the use of normalization? It is nothing but set of rules. When we enter any information in the table, we should follow some rules. We should follow some rules to enter the information in a table. Okay. Actually, there are six normalization forms, six normal forms. But for your interview purpose, three normal forms enough for you. He will ask only three normal forms, not more than that. Because you are not a database developer, you are a Tableau developer, right? So they will ask only first three normal forms. In the interview, he will ask what is first normal form, what is second normal form, what is third normal form. Okay. First normal form. It ensures only one value in one cell. It ensures only one value in one cell. See here, it is a word.
Okay, here we have chalo. Okay, I'm inserting a table. Okay, in this I want to enter actors and his movies, actor name and movies. Okay, na? Now, for example, Chiranjeevi. He acted in Indra. Okay, ఇంకేమున్నాయి ఖైదీ and Thagur. Okay, Thagur spelling correct? Okay, anyhow. Okay, Tagore. Okay, next NBK. Nandamuri Balakrishna. Lorry driver. Okay, Akhanda. ఇంకేముంది సింహ. Okay, again PK. పవన్ కళ్యాణ్. తమ్ముడు ఖుషి. ఇంకేముంది జానీ. Okay, so I'm storing actors and his information like this. Okay, na? Chiranjeevi, his movies. Maybe there are 100 movies or 150 movies. Nandamuri Balakrishna also. Pawan Kalyan also. He has maybe 26 or 30 movies. So if I store all the movies in one cell, it is called one cell. If you see, this is called one cell. Okay. If I store all the movies in one cell, okay, can I write the director name? Yes, tell me, can I direct name? Who is the director of Indra? Something. Who is the director for Kaidi? Something. So it will give the zigzag information. Why? Because I stored many values in one cell. Okay. Again, releasing date. Okay. Again, heroine. Is it possible that if I store all the information in one cell? No. Okay. So that is first normal form. What is first normal form? It ensures only one value in one cell. Only one value in one cell. Okay, na? To avoid this thing, we have to increase the rows. We have to increase the rows. Rows increase చేయాలమ్మ. Okay. Okay. Now you see Chiranjeevi. Okay. Here remove Kaidi and Tagore. Here remove Indra and Tagore. Here remove Kaidi and Indra. Now it is easy. Who is the director of Indra? Who is the director of Indra? Mani Sharma. అంతే కదా మణి శర్మనే గుణశేఖర్ సంథింగ్ రిలీజింగ్ డేట్ నాకు గుర్తుంది 2002 20 years అయిపోయింది మొన్ననే 2002 జులై హీరోయిన్ సోనాలి బేంద్రే ఇంకోటి ఆర్తి అగర్వాల్ అగైన్ ఖైదీ డైరెక్టర్ మేబీ అది సమ్మన్ విజయ బాపినీడు సమ్మన్ లైక్ దట్ రిలీజింగ్ డేట్ ఇన్ 1980s హీరోయిన్ సుమలత ఉన్ను రాధా లేదు లేదు మాధవి కదా ఠాగూర్ డైరెక్టర్ వినాయక్ రిలీజింగ్ డేట్ 2004 అలా హీరోయిన్ త్రిష అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ త్రీ వాల్యూస్ రైట్ సో టు అవాయిడ్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు insert number of rows
You have to insert number of rows. చూసారా? ఓకేనా? ఎన్బికే లారీ డ్రైవర్. సెకండ్ వచ్చేసి అఖండ. థర్డ్ వచ్చేసి సింహ. ఇప్పుడు ఈజీ కదమ్మా, టు ఫిల్ ద డైరెక్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిలీజింగ్ డేట్, హీరోయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. It is called first normal form. What is first normal form? There should be only one value in one cell. There should be only one value in one cell. It is called first normal form. Okay. Okay. Kranti, Anusha. Okay. Aniledi వెళ్ళిపోయాడా? నీరజ కూడా. ఓకే. సార్ ఓకే. అనిల్ కాదు, ఆ నేమ్ నాదే సార్, అనుష. అచ్చా అచ్చా అచ్చా, ఫస్ట్ అనిల్ ఉండే ఇప్పుడు అనుష అయింది కదా, వెరీ గుడ్. నేనే నేమ్ చేంజ్ చేశాను. నీరజ, ఇంకెవరు, గోపి, గణేష్ ఇవాళ రాలేదు. నా యూట్యూబ్ చూస్తున్నారమ్మా? చూస్తున్నాం సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏదంటే యూట్యూబ్లో కొంచెం క్లారిటీ బాగుంటుంది, అందుకే అందులో వచ్చేసి పెట్టాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. ఫస్ట్ నార్మల్ అయిపోయింది కదమ్మా. ఇట్ ఎన్షూర్స్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఇన్ వన్ సెల్. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చేసి పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్. పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్. పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ అంటే చెప్తాను. ఓకే. అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ టేబుల్. ఎందుకంటే డేటాబేస్లో అంతా టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. యాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అతని ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మ్యారిటల్ స్టేటస్. మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే మ్యారీడ్ అయిందా కాలేదా. ఫస్ట్ వచ్చేసి అక్షయ్ కుమార్, ఇతను మ్యారీడా అన్మ్యారీడా? మ్యారీడ్. నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు. అయ్యో, మహేష్ ఫస్ట్ నేమ్, బాబు ఈజ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇతను కూడా మ్యారీడే. సల్మాన్ ఖాన్, ఇతను ఇంకా పెళ్లి చేసుకోడు, ఇతను అన్మ్యారీడ్. నెక్స్ట్ ప్రభాస్. ప్రభాస్ రాజు అంటే మన హీరో, హీఈస్ అన్మ్యారీడ్. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ యాక్టర్, కమెడియన్ ఉన్నాడు, ప్రభాస్ శ్రీను అని, నల్లగా ఉంటాడు చూడండి, ప్రభాస్ శ్రీను, హీఈస్ మ్యారీడ్. కమెడియన్ నల్లగా ఉంటాడు, బండలాగా, బండ శ్రీను అంటారు, హీఈస్ మ్యారీడ్. ఇంకో యాక్టర్ ఉన్నాడు అక్షయ్ ఖన్నా, వినోద్ ఖన్నా కొడుకు, అతను అన్మ్యారీడ్. ఇంకో అతను ఉన్నాడు సల్మాన్ ఖుర్షీద్, మా ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు, హీఈస్ ఎ మ్యారీడ్. ఓకే. I want to store marital status of a particular actors or employees or customers. Okay. Now I will ask some questions. Answer చేయండి మీరు. What is the marital status of Akshay? చెప్పాలమ్మా. క్రాంతి, అనుష. మ్యారీడ్. Married. What is the marital status of Mahesh? మ్యారీడ్. What is the marital status of Salman? అన్మ్యారీడ్. ఇక్కడ ఇంకో సల్మాన్ ఉన్నాడు కదా. లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి? I am asking just marital status of Salman because it has two Salmans, right? Salman Khan and Salman Khurshid. So one information or one column is not enough.
to get the information kada. Yeah. మళ్ళీ అడుగుతున్నా చూడండి. What is the marital status of Prabhas? So, Prabhas marital status, married or unmarried? actually, two Prabhases ఉన్నారు సార్, ఇద్దరు ఉన్నారు. So we And are depending on last name also kada. last name, yeah. Which Prabhas? Raju or Srinova? It is called partial dependencies. It is called partial dependencies. If you cannot get the entire data by using one column, then it is called partial dependencies. ఏంటమ్మది? Partially. Partial dependencies. Partial dependency అంటే by using one column, if you don't get any complete information, then it is called partial dependencies. It means first name is depend on last name, అంతే కదా. Yeah. First name is depend on last name and last name is depend on first name. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ముగ్గురు కుమార్ ఉన్నారు అనుకోండి, అక్షయ్ కుమార్, రణవీర్ కుమార్, ఓకే, రాజేంద్ర కుమార్, దెన్ ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ నేమ్. Yeah. So if a column is depend on another column, then it is called partial dependencies. Then it is called partial dependencies. అవునమ్మా. Yeah. To avoid these partial dependencies, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఏం చేసామమ్మా? We increase the rows కదా. Hmm. We increase the rows. Here we increase the column. To avoid partial dependencies, we have to increase the column. We have to increase the column. For example, actor ID లాగా ఎంప్లాయ్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటుంది కదా, అలా యాక్టర్ ఐడి ఇదే 1001. అక్షయ్ కుమార్ ఐడి ఏంటి 1001, ఇది 1002, ఇది 1003, 1004, 1005. ఓకేనా? To avoid partial dependencies, we need to increase one more column. We need to increase one more column. And in that column, there should not be duplicate values. అంటే ఇందులో ఏముండాలమ్మా? డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. అంటే అగైన్ ఇక్కడ మీకు 103 ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నో యూస్. Yeah. బికాస్ దెర్ ఈస్ 1033 2 ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ నల్. అంటే ఎంటీ ఉండొద్దు, ఎట్ ద సేమ్ టైం రిపీటేషన్ ఉండొద్దు. దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఆఫ్ 1003? Salman చెప్పండి Khan. ఏంటి? Salman Khan. మ్యారీడా అన్మ్యారీడా? Unmarried. అన్మ్యారీడ్. ఇంకో లాస్ట్ నేమ్ మీద ఫస్ట్ నేమ్ మీద వీఆర్ నాట్ డిపెండింగ్, రైట్? Yeah. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఆఫ్ 1005? Prabhas. Married. ప్రభాస్ శ్రీను మ్యారీడ్ Unmarried. కదా. Prabhas. Yeah. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్? We have to avoid partial dependencies. We have to avoid Right. partial dependencies. To reduce partial dependencies, what we have to do? We have to increase the columns. We have to increase the columns. And this column should be unique. Em duplicates ఉండొద్దు. This column is called primary key column. ఇదేంటమ్మా? Primary key column. This column is called primary key column. అంటే it should be unique. 1001 మళ్ళీ రావద్దు. Then only we can get the data. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. Okay, to reduce second normal form, what we have to do? We have to create one more column, and that column should be primary key column. అంటే యూనిక్ ఉండాలి, డూప్లికేట్ ఉండద్దు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్.
అర్థమవుతుందా క్రాంతి, అనుష? Yeah, sir. ఓకే ఓకే ఓకే. ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్లో వెళ్ళారామా? No, sir. ఆ? No, no, sir. లేకపోతే ఎవరైనా చుట్టాలు పక్కాలు? No, ఓకే. sir. ఇఫ్ దే వాంట్ గో టు న్యూయార్క్ లేకపోతే వాషింగ్టన్, అప్పుడప్పుడు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉండవు. Yeah, ఏం చేస్తారు? హైదరాబాద్ టు దుబాయ్, దుబాయ్ టు Dubai. న్యూయార్క్, లేకుంటే హైదరాబాద్ టు ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్స్, అక్కడ నుంచి న్యూయార్క్. ఇటు ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే హైదరాబాద్ టు తైవాన్ తైపీ, అక్కడి నుంచి న్యూయార్క్. ఓకేనా? అది కనెక్టింగ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిట్. ఇఫ్ యువర్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 24 hours, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి దుబాయ్కి వెళ్ళారు మీరు, నెక్స్ట్ మీ న్యూయార్క్ ఫ్లైట్ 24 hours ఉందనుకోండి, సో దే విల్ గివ్ వన్ విజా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిట్ విజా. దట్ విజా is called transit visa. That visa is called transit visa. Okay, temporary, because you have to stay more than 24 hours in Dubai. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు ఒక హోటల్ ఇస్తారు, విజా కూడా ఇస్తారు, ట్రాన్సిట్ విజా 24 hours కోసం. ఆ 24 hours లో మీరు దుబాయ్ మొత్తం తిరగచ్చు, ఎవరు ఏమీ అడగరు, డ్యూటీ ఫ్రీ, ఇంకా ట్యాక్స్ ఏమి ఉండదు, ఏదైనా కొనొచ్చు. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ in tables also we have transit dependencies. Tables also we have transit dependencies. ఎలానో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది మన దగ్గర. స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, మొబైల్ నంబర్, మెయిల్ ఐడి, ఇంకేంటమ్మా కోర్స్, కోర్స్ డ్యూరేషన్, ఎంత టైం ఉంది, 1 month, 2 months, 45 days. ట్రైనర్, ఎవరు ట్రైనర్? ఓకే, రఘు సారా, అలీన్ సారా, జీలాని సారా, అనిల్ సారా. అండ్ ఫీల్డ్, I want to maintain one table where I have to store all the information of students. Okay, Nama? For example, student, first student, Anusha, mobile number, email ID, course. She joined in C language. మీరు ఏం చేయలేరమ్మా? సి లాంగ్వేజ్. డ్యూరేషన్ ఎంత? 30 days. ట్రైనర్ ఎవరు? మిస్టర్ అనిల్ అనుకోండి. అట్లా మీరే అనిల్ కదా, ఒక సార్ ఉన్నాడు సి లాంగ్వేజ్ ఫేమస్, అనిల్ సార్ అని, అమెరికా. అనిల్ సార్. ఫీజు ఎంతమ్మా? 1000 rupees. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్టూడెంట్, క్రాంతి. ఈమెయిల్ ఐడి, ఈ జాయిన్డ్ ఇన్ జావా. జావా వచ్చేసి 180 days. ఓకే, ఎవరు చెప్తారు ఇది? మిస్టర్ వెంకట్, వెంకట్ సార్ అని ఉన్నారు. ఓకే, ఫీజు వచ్చేసి 12,000 మొత్తం ఫుల్ జావా అన్నట్టు, 4 జావా, అడ్వాన్స్ జావా, డీజాంగ్ అవన్నీ. ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు 1003, ఎవరు చెప్పండి? కిరణ్. ఓకే, అతని మొబైల్ నంబర్, అతని ఈమెయిల్ ఐడి, అతను రాకిల్ జాయిన్ అయ్యాడు. రాకిల్ ఎంతమ్మా? 60 days. ఎవరు చెప్తారు? మిస్టర్ అలీం. ఫీజు ఎంతమ్మా? ఆన్లైన్ అయితే 2000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోరు ఉన్నారు 1004, ఎవరు? శ్రీనివాస్. అతని మొబైల్, మెయిల్ ఐడి, అతను జావా జాయిన్ అయ్యాడు. ఏంటమ్మా? జావా. జావా ఎన్ని డేస్? 180. 180. జావా ట్రైనర్ ఎవరు? Mr. Venkat. ఓకే, శ్రీనివాస్ కి ఒక ట్రైనర్, క్రాంతికి ఒక ట్రైనర్ ఉండరు. జావా ట్రైనర్ మిస్టర్ వెంకట్. ఓకే, ఫీజు కూడా సేమ్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, మన చుట్టాలు మన ఊరు వాళ్ళంటే ఒక 1000-2000 తగ్గిస్తారు, కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరికి మన అమీర్పేటలో సేమ్ ఉంటుంది కోర్స్ ఫీజు. ఓకేనా? ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, జాయిన్ అయ్యాడు,
ఆయన పేరు అభిరామ్. మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి. అతను వచ్చి సి లాంగ్వేజ్ జాయిన్ అయ్యాడు. సి లాంగ్వేజ్ ఎంతమ్మా? 30 days. 30. మిస్టర్ అనిల్, ఇదెంత? 1000. ఓకే. So it is my table, students table, where I store all the students information, my student information. I am running a institute అనుకోండి. నాకు ఒక ఓకే, I am running a institute. ఓకేనా? In that I have only three courses: C language, Oracle and Java. Only 3 languages ఉన్నాయి. Okay. Now tell me this student name Anusha, Kranti. It is depend on student number kada. Yeah. Okay. What is the name of 100 student? Kranti. What is the name of 1005 student? Abhiram. Mobile number kuda. It is depend on student number. Okay. Mobile number also depend on student number. Kranti. Okay. Kranti na. Okay. Mobile. ఈ మొబైల్ ఎవరిదమ్మా? కిరణ్ది. 1003 స్టూడెంట్. This email ID belongs to this 1005 student. And Java language, it is depend on student number. Okay na? What is the course of 1004 student Srinivas? It is nothing but Java. But now tell me, this 60 days, it is depend on course or student? చెప్పండమ్మా క్రాంతి అండ్ అనుష. ఈ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా 60 days, Yeah. ఇది స్టూడెంట్ కి మారుద్దా లేకుంటే కోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? కోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కోర్స్ 180 days ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జావా కోర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ శ్రీనివాస్ ఆర్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ స్టూడెంట్ నంబర్ కదా. Yeah. ఇక్కడ మిస్టర్ వెంకట్ ఉన్నారు. ఈజ్ ద ట్రైనర్ ఫర్ జావా కోర్స్. ఈజ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ క్రాంతి ఆర్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ శ్రీనివాస్. ఫీజు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఫీజు ఉంది. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ కోర్స్, నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ నంబర్ కదా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్. ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్ ఎలా అంటే చూడండి, స్టూడెంట్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ హైదరాబాద్, కోర్స్ ఇట్ ఈస్ దుబాయ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, ఎక్కడైతే అది. సో డ్యూరేషన్, ట్రైనర్, ఫీజ్, it is depend on course, it is not depend on student number. Okay, these 3 columns depend on course column, it is not depend on student number. These dependencies are called transit dependencies. Why? Because student number ఏంటమ్మా, it is a primary key. అంతేగా. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక నంబర్ ఇచ్చి ఇంకో స్టూడెంట్ కి సేమ్ నంబర్ ఇస్తారా? ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిక్. మీ స్టూడెంట్ ఐడి 100 ఉంది అనుకోండి, ఇంకెవరికైనా సేమ్ ఐడి ఇస్తారా? స్టూడెంట్ ఐడి ఇవ్వరు. ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ ప్రైమరీ కీ. ఇట్ మీన్స్ సమ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఎ టేబుల్ డిపెండ్ ఆన్ నాన్ ప్రైమరీ కీ కాలం. ఇదేంటమ్మా? నాన్ ప్రైమరీ కీ కాలం. వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ కీ కాలం? స్టూడెంట్ నంబర్. స్టూడెంట్ నంబర్ is a primary key. Okay, these 3 columns or these 4 columns depend on primary key column. It is good, but these 3 columns, trainer, duration and fees, depend on non-primary key column, which is nothing but course. It is called transit dependencies. It is called transit dependencies. Like manaku Dubai, ఆమ్స్టర్డామ్, టైపీ ఎలాగో ఇలా. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద డ్యూరేషన్, ట్రైనర్ అండ్ ఫీజ్. ఓకేనా? టు అవాయిడ్ ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఏం చేసామమ్మా? వి ఇంక్రీజ్ ద రోస్, రైట్? ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ వి ఇంక్రీజ్ ద రోస్ టు అచీవ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్.
In second normal form, to reduce partial dependencies, what we have done? We add one more column, which is a primary key column. Kada? Here, to achieve third normal form or remove transit dependencies, we need to add one more table. We need to add one more table. చూడండి ఇది కోర్స్ ఉందా మొత్తం తీసుకోండి కాపీ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది డ్యూరేషన్ ఫీజ్ ఇదంతా తీసేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇన్ ది స్టూడెంట్ టేబుల్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ కాలమ్ రైట్ స్టూడెంట్ నేమ్ డిపెండ్ ఆన్ student number, mobile number also depend on primary key column, mail id also depend on primary key column, course also depend on primary key column. Now this table is perfect. It reduces transit dependencies. There is no transit dependencies right now because we create one more table. Real time lo kuda alage untundi. Okay, they don't want to store all the information in one table. For example, Bank of Baroda undi. They want to store their customers information. They don't store all the information in one table. They split that all the columns into 5 or 6 tables. Customer basic information oka table, customer withdrawals, debits, credits oka table, customer spouse information, dependencies, wife information, children's information in one table. Okay, ala here if you see, now I reduce transit dependencies by creating one more table. Sir, then what is the use of creating one more table? ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఈ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి సెప్టెంబర్లో అగైన్ వన్ మోర్ స్టూడెంట్ చెప్పండి ఏదైనా నవీన్ హిజ్ మొబైల్ నంబర్ హిజ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఓకే అండ్ హిజ్ కోర్స్ ఒరాకిల్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాలా నేను ఒరాకిల్ 60 days మిస్టర్ అలీం 2000 రాయాలమ్మా ఇక్కడ no need. Okay, and I can remove all this information, right? So by using this we can save the memory. Actually I have only 3 courses in my institute. Actually I have only 3 courses in my institute: C, Oracle, Java. Okay, but I have 10,000 students till now from the past 10 years. Okay, I have been in this field and I have taught nearly 10,000 students. So what happened if it is a one table? I have to write down those 10,000 students course name, duration, trainer and fees, everything. Okay, that is the thing. So it reduces memory also. Kada. Again, if you want to insert one more information, one more student information, for example Sapna, mobile number, email id, okay, and it is a C language. So again I need to write down here? No. That is the main usage of removing transit dependencies. Why? Because it saves the memory. For example, I have 1 lakh students in my institute from the past 20 years. Okay, then I have to maintain 1000 records, and in that 1000 records I have to maintain 1000 course names, duration names, trainer name and field number. But I have only 3 courses in my institute. I offer only 3 courses: C, Oracle and Java. Okay, so I can create one table which is a course table. In that I mention only 3 rows. That's enough. Okay, Nama. So this table is called course table. Okay, this table is called students table. So that's why in real time, okay, they maintain number of tables for the same information.
Why? Because to reduce transit dependencies, to reduce partial dependencies, okay, and to get the memory space, because it is costly. Memory is costly. Okay, memory ఊరికే రాదు. Okay, we have to purchase memory. ఇప్పుడు అంటే క్లౌడ్లో ఉంది, గ్రిడ్లో ఉంది, కానీ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ మెమొరీ. ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకేనా అమ్మా? అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను చెప్పాను కదా ఆర్డిబిఎంఎస్. ఓకే, ఆర్డిబిఎంఎస్. వాట్ ఈస్ ఆర్డిబిఎంఎస్? We can retrieve information from multiple tables. So here I create two tables, student table and course table. Now I will ask some questions. Tell me the answer. Okay. Who is the trainer for Abhiram? C language. Abhiram trainer evarama? Abhiram. Abhiram trainer evaru? Which course is C language? C language. So C language trainer evarama? Anil. Kada. Kiran duration entama? Kiran course enti? Oracle. Oracle. Oracle duration entama? 60 days. Yes. అనుష మీరు ఎంత పే చేశారమ్మా? 10,000. ట్యాబ్లూకి కాదు, సి లాంగ్వేజ్ కి. 1,000. ఓకే, అనుష మీరు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యారు? సి లాంగ్వేజ్ కదా. Yeah. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ ఫీజు ఎంతమ్మా? 1000 రూపీస్. 1,000 rupees. సో హౌ కెన్ యూ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? బై యూజింగ్ కోర్స్ కాలం కదా. Yeah. Okay, by using course column we can get the data from multiple tables, from another table. Here actually student is one table, course is one table, but I am getting the information from course table also by using this column, course column. Okay, for example Abhiram, ఇతను ట్రైనర్ ఎవరమ్మా? అభిరామ్ ట్రైనర్. కోర్స్ వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్. Who is the trainer? Mr. Anil. So this column is called foreign key column. This column is called foreign key column. ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ కాలం. ఇది వచ్చేసి ఫారెన్ కీ కాలం. Why it is called foreign key column? Because we are getting information from multiple tables, different tables. That's why it is called foreign key column. Okay, Nama? This course column, it is called foreign key column. Why? Because by using this, we are getting information of duration, trainer and fees, everything. Okay? So they create so many tables to store the same information, same type of information. Okay? అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ ప్లేస్మెంట్ టేబుల్, ఇక్కడ ఏమంటుంది? ప్లేస్మెంట్ టేబుల్. ఇన్ దిస్ ప్లేస్మెంట్ టేబుల్ ఏమంటుంది? స్టూడెంట్ నంబర్ అండ్ కంపెనీ నేమ్. స్టూడెంట్ నంబర్ అండ్ కంపెనీ నేమ్. ఓకే, అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నంబర్, ఇక్కడ ఏంటంటే కంపెనీ ఐడి ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, ఆర్ స్టూడెంట్ నంబర్. ఓకే, కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1001 టీసీఎస్ లో వచ్చింది తనకి. ఇప్పుడు టీసీఎస్ లో చాలా హైరింగ్ ఉందమ్మా, చాలా హైరింగ్ ఉంది టీసీఎస్ లో. ఓకే, మీకు డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ పక్కా క్లియర్ ఉంటే యూ కెన్ గో టు ద టీసీఎస్. అది గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా అన్నట్టు టీసీఎస్. ప్రాజెక్ట్ లేకపోయినా తీసేయరు, వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, అలా. అండ్ హియర్ in course table, this course column is called primary key column. Primary key column. అర్థమైందమ్మా? Here in student table, course column is foreign key column. Why? Because from here we can get the information. But in course table, this course column is nothing but primary key column. Because you see we have only unique values. సి లాంగ్వేజ్ ఉంది, మళ్ళీ ఎక్కడైనా మళ్ళీ సి లాంగ్వేజ్ ఉందా? లేదు.
ఓకే, డబల్ సి లాంగ్వేజ్ 30 days మిస్టర్ అనిల్ అని రాయరు ఎవరు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ కాలం ఇన్ కోర్స్ టేబుల్. ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా, ఫారెన్ కీ కాలం. ఓకే, it is called foreign key column and here it is called primary key column, but it has same value, right? Course value, C language, Java, Oracle. Okay, చెప్పండమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కొత్త స్టూడెంట్ వచ్చాడు అనుకోండి, 1008, నేమ్ వచ్చేసి సునీల్, మొబైల్ నంబర్, మెయిల్ ఐడి, ఇతను జావా జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను రాయాలా కోర్స్ టేబుల్లో జావా 180 days మిస్టర్ వెంకట్ అని? నో నీడ్ కదా. సో ఇట్ సేవ్ ద మెమొరీ కదా. సో మీరు ఇక్కడ 10,000 స్టూడెంట్స్ రాసిన కోర్స్ టేబుల్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 courses, నో నీడ్ టు రైట్ 10,000 టైమ్. అదే కోర్స్ టేబుల్ లేదనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరు, కోర్స్, ట్రైనర్, డ్యూరేషన్, ఫీజ్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ 10,000 టైమ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిట్ డిపెండెన్సీస్. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్ దీస్ ఫోర్ కాలమ్స్ డిపెండ్ ఆన్ స్టూడెంట్ నంబర్. అగైన్ ఇక్కడ కోర్స్ టేబుల్లో ఈ డ్యూరేషన్, ట్రైనర్, ఫీజ్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ కోర్స్ కాలం. ఏం లేదమ్మా, మన ఇంట్లో ఒకటే రాజు ఉంటాడు, అడవిలో ఒకటే రాజు ఉంటాడు, ఇండియాకి ఒకటే ప్రైమ్ మినిస్టర్, స్టేట్కి ఒకరే చీఫ్ మినిస్టర్. సేమ్ లైక్ దట్ ఎవ్రీ టేబుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ కాలం. ఎవ్రీ టేబుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ కాలం. ఓకేనామ్మా? అది దేవుడా, అర్థమైందా అమ్మా? నార్మలైజేషన్ ఇంకున్నాయి, ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్, బీసీఎన్ఎఫ్, అది ఇది, కానీ మిమ్మల్ని అడగరు ట్యాబ్లు వాళ్ళకి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేవా? విష్ణు లేట్గా వచ్చారా?